6 years. 3 to 6 years. And 6 plus. Okay, great. Thanks. Talking about career. Before that, a little bit about me. Naam to obviously you know. Now Dhruva Shastri. I work as a product manager at a company called AWD in Hyderabad. I'm working remotely before COVID itself, so it wasn't new for me. It was normal itself. And I'm with GDG and WTM Ahmedabad from 2013. DEFES 2013 was the very first event that I attended, and WTM Women Techmakers initiative got launched in 2014. From where we started conducting event. IWD was ambassador at that time, and then gradually after years in 2016-17 I took over as an ambassador. Coming to the point of a career, the very first question is, what is career? Have you ever thought during your education, during your job, any time, what is career? Career need definitions. Any guess? If nobody is answering, then I can answer it. Yeah, sure. So majorly career is our goal, that what we need to reach it. It's the journey. Like all of we are making our career. Majorly it's for the vitamin M, all are working, right? For the bread and butter. But ultimately it's like your hobby or your likings that you're moving into that direction and just furnishing it and getting onto that point. And majorly people don't have their goals. What I see, the goals are always missing in the developer field or few of the fields where they don't have a clear goal set that they need to do. If you ask anybody over here, like let's say down the 5 years, what are your thoughts? So it would be a very common thing that they want to do it, and few of the people would be there that they have defined their goal and defined the things very nicely to make the career journey and go at the top level. Right, very rightly said. Career is something, a course of actions which we follow by deciding the path to reach our destination, which will return us with a monetary benefit. શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો કરિયર એ આપણા લાઈફનો મેજોરિટી ઓફ ધ યર્સ, ઓલમોસ્ટ 50% of the part we spend at our company, right? Either a service or a product or our own startup or anything, right? એનું એક ડેસ્ટિનેશન આપણે ડિસાઇડ કરીએ. એ ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચવા માટેના પાથવેઝ ઘણા બધા હોઈ શકે. અહીંયાથી બરોડા નડિયાદ ખેડાવાળા રસ્તે પણ જવાય ને, એક્સપ્રેસ હાઈવેથી બી જવાય. વોટ ઇઝ કન્વિનિયન્ટ ટુ યુ, ધેટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એમાં એડ થાય કે તમારી સ્ટ્રેન્થ શું છે ને તમારી વીકનેસ શું છે, રાઈટ? પોસિબલ છે કે કોઈક વ્યક્તિને એક્સપ્રેસ હાઈવે વધારે ફાવે કારણ કે ત્યાં સ્પીડમાં ચલાવી શકાય. Few people are fast learners. They reach to some role, some destination early than us, though we have started together. અને કોઈક હોય કે જે નડિયાદ ખેડાવાળા રસ્તે જાય, ઓછો ટ્રાફિક નડે. That's completely fine. That's acceptable. But first, you need to decide the destination where you want to reach. Now, there also there could be two kinds of things. One, you decide what your skills are, what you are good at, and you pursue that as your career. And second, as Reema said, choose your hobby as your career. So there are two things. કે જે વસ્તુમાં તમે સારા છો, માની લો કે તમે ડેવલપમેન્ટમાં સારા છો, કે તમે મેનેજર તરીકે સારા છો, તો તમે જોબ કે તમારું પ્રોફેશન તમે એને બનાવશો. પણ એટ ધી એન્ડ વી
all of us have some other unique skills as well. કોઈક સ્પીકિંગમાં સારું છે, કોઈક પેઇન્ટિંગમાં સારું છે, કોઈક બીજી કોઈક વસ્તુમાં સારું છે, પણ એને તમે તમારી હોબી તરીકે જ રાખવા માંગો છો. બિકોઝ it's up to us કે how much money we can produce from that hobby. So there are two pathways as well in a parallel life. કે એક જે તમે તમારા પ્રોફેશન માટે ચૂઝ કરો છો અને એક કે જેને તમે તમારી હોબી માટે કન્ટિન્યુ રાખો છો પોતાના લેઝર ટાઈમમાં. જ્યારે આ બે વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય ને ત્યારે કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થાય અને પછી જે મેસ जो रायता फैलता है ना फिर उसको क्लियर करना पड़ता है. तो फर्स्ट बी वेरी क्लियर एंड इट्स ओके टू टेक टाइम इन टेकिंग अ डिसीजन दैट व्हाट यू वांट टू चूज एज योर प्रोफेशन एज योर करियर, राइट? Rock solid stepping stone. When we start after our education, આમ તો કરિયરનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ અત્યારે તો ઘણી બધી અવેરનેસ આવી ગઈ છે. 10th પછી બી કંઈક એસેસમેન્ટ એક્ઝામ્સ થાય છે કે બાળક સ્ટુડન્ટ કઈ સ્કિલમાં કઈ ફિલ્ડમાં એણે જવું જોઈએ એટસેટ્રા એટસેટ્રા બધું બહુ જ બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે. બટ ઇફ યોર એડ્યુકેશન હેઝ ઓલરેડી બીન ડન એન્ડ while you are starting you should have a clear path કે જે તમારો બેઝ છે. You have, that's your premium time for a decision making કે તમારે કઈ સાઈડ જવું છે. ડેવલપમેન્ટ બી ઓપન ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ પીરિયડ. એવું નહીં કે મેં જાવા પર જ પ્રોજેક્ટ કર્યો છે કે મેં એન્ડ્રોઈડ પર જ પ્રોજેક્ટ કર્યો છે એટલે હું તો એન્ડ્રોઈડમાં જ કામ કરીશ, ઇન્ટર્નશિપ આગળ જોબ એન્ડ્રોઈડમાં જ લઈશ, એન્ગ્યુલરમાં જ લઈશ. ડોન્ટ બી રિજિડ ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ પીરિયડ. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ પ્રીમિયમ ટાઈમ વિચ યુ વુડ cherish for your entire profession. So QA માં જોબ મળે છે, ઇન્ટર્નશિપ મળે છે કે ઇવન જોબ લઈ બી લીધી, ઇન્ટર્નશિપ લઈ બી લીધી, પણ જો ત્યાં તમને ચાન્સ મળે છે કે તમે ટેસ્ટર તરીકે તમારી બાજુમાં QA બેસે છે એની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરો કે તમારે શું હોય, કયા ટૂલ્સ આવે, કેવી રીતે તમે ટેસ્ટિંગ કરો. મંકી ટેસ્ટિંગ કોને કહેવાય? મંકી ટેસ્ટિંગ. ઓટોમેશન સ્ક્રિપ્ટ કેવી રીતે રન કરો છો. બાજુમાં સેલ્સવાળા કે કોન્ટેન્ટવાળા બેઠા હોય તો સમજવાનો ટ્રાય કરો કે તમારે સેલ્સમાં શેની જરૂર પડે છે, તમારે ડેવલપર્સ પાસેથી કઈ વસ્તુની જરૂર પડે છે. ગેધર એઝ મચ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ નોલેજ ઓફ ઓલ ધ ડોમેન્સ યુ કેન ગેધર. એના પછી પ્રોબેબલી 0 to 3 years is the time that you would get at least better clarity than you had in your education. અને ટ્રસ્ટ મી કોલેજમાં જે ભણ્યા હશો એની કરતાં ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અલગ જ હશે. ઇન્ટીજર ફ્લોટ લખતા બહુ ઓછા મેનેજર શીખવાડશે, રાઈટ? ગિવિંગ માય ઓન એક્ઝામ્પલ, જ્યારે હું માસ્ટર્સ કરતી હતી, થોડી પાસ્ટ સ્ટોરી, મેં BSc ફિઝિક્સ કર્યું અને એના પછી મેં MCAમાં એડમિશન લીધું. હવે મારું ફર્સ્ટ યર જે હતું ને MCAનું, ઇટ વોઝ ટુ વર્સ્ટ ઇન માય લાઈફ કે કેશ મેમરી શું ને એ બી ખબર નથી પડતી. દેન આઈ ગ્રેબ્ડ ધ થિંગ્સ, આઈ કમ્પ્લીટેડ માય માસ્ટર્સ. બટ જ્યારે હું માસ્ટર્સમાં હતી ને ત્યારે મને એક વસ્તુ બહુ ક્લિયરલી સમજાઈ ગઈ અને મેં એ જ વખતે નક્કી કરી લીધું હતું કે હું આગળ કયા રોલ પર લાઈફ ટાઈમ કયા પ્રોફેશનમાં રહીશ એ ભલે મારું હું અત્યારથી ડિસાઇડ ના કરું. બટ આઈ એમ ડેફિનેટલી નોટ ગોઈંગ ટુ બી અ ડેવલપર ફોર અ લાઈફ ટાઈમ. આઈ વિલ બી અ ડેવલપર but I will not be a developer for a lifetime. So after my masters, I did Android for 3 years because એ મારી પર્સનલ ચોઇસ હતી. મારે હીટ ફીલ કરવી હતી. I wanted to feel that hit કે ડેવલપર્સને કેટલો સ્ટ્રેસ પડે છે, કેટલા લેવલ સુધી એને સ્ટ્રેચ કરવું પડે છે. because I wanted to switch to management in a later stage. એ મારું વિઝન ક્લિયર હતું MCAથી કે હું લાઈફ ટાઈમ ડેવલપર નહીં રહું. તો ડેવલપર સિવાયના કોઈ ડોમેનમાં હું જ્યારે જઉં તો આઈટી માટે આઈટીનો બેઝ શું છે? ડેવલપર. કોઈનું કોડિંગ કે એપ્લિકેશન
ખોટો કોડ કરીને બગાડવી એની કરતાં બેટર છે કે જે સારું કરે છે એને કરવા દેવું, રાઈટ? So I chose that. I accepted that I am better at design and management rather than a development. હા, still I do understand coding. અત્યારે હું જે મારા રોલમાં કરું છું કે એ હું વેબના પ્રોજેક્ટ્સ હેન્ડલ કરું છું. હું લિટરલી જ્યારે મને એમ કહે છે મારો ડેવલપર કે આ વસ્તુ નથી થતી, તો હું એને પૂછું છું કે ખોલ તારું એડિટર ને મને સમજાવ કે આ ફોર લૂપ કેમ નથી ચાલતું. That much I understand. So I wanted to understand this logic after 6 years in my career. So I spent 3 years of my first 3 years of my career as a developer. So this is how the thought process should be, right? The initial phase તમારો stepping stone છે, એનાથી તમે આગળ ઉપર તમારું domain select થશે. When you come to the intermediate level, then there would be a choice of a trajectory. You can either transition your career or you can advance in your career. What does that mean? Transition means what I did. કે ડેવલપર હતી, એમાંથી ડોમેઇન સ્વિચ કરીને અત્યારે મેનેજમેન્ટમાં છું. Advancement, that you are a developer, you become a senior developer, you become a technical lead, you become a CTO, etc. etc. It's an advancement. This is a transition. આ ફેઝ કેવી રીતે ડિસાઇડ કરશો? તો એની માટે તમારું જે બેઝિક સ્ટેપિંગ સ્ટોન હશે ને, that would be helpful, right? Any strategy માટે strategizing this, multiple things could be helpful to you. First thing, self-analysis. As I mentioned, it's okay not to be in a mass. બધા જ ડેવલપર બને છે આઈટીમાં, કે બધા જ અત્યારે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરે છે, કે બધા જ અત્યારે યુએક્સ ડિઝાઇન કરે છે, એટલે તમારે કરવું જરૂરી નથી. Do a self-assessment, identify your own skills, your own likings, your own strengths and weaknesses as well, right? તમે તમારા ઇનિશિયલ યર્સમાં જે જગ્યાએ કામ કર્યું છે ત્યાં જો હોપફુલી સારા મેનેજર હોય તો ગેટ અ ફીડબેક ફ્રોમ ધેમ. અધરવાઇઝ તમારા સિનિયર્સ જેને તમે રિપોર્ટ કર્યું હોય એમની પાસેથી ટાઈમ ટુ ટાઈમ ફીડબેક લેતા રહો જ્યારે તમે એમની સાથે ઓલરેડી કામ કરતા હો ત્યારે. હાઉ એમ આઈ ડુઈંગ? one-on-one sessions are very, very important and very fruitful in deciding a career ahead, right? Attend community meetups or whatever, from wherever you personally believe that you could get a very good mentor. તમારા પોતાના કોઈ કોલેજના કોઈ સિનિયર્સ હોય, તમે જ્યાં જોબ કરતા હો ત્યાં તમને કોઈ લીડર સારા લાગતા હોય. It's very important to have a wise mentor, not social media mentor, right? So choose wisely. They would be a lighthouse for you. તમે એમની સાથે brainstorm કરો, exchange your thoughts with them, your seniors, your mentors, your guides, your friends, whoever you have a very good bond with and you believe that you could get at least some new ideas what you can achieve, right? Always discuss. એકલા ને એકલા decide કર્યા કરશો. One can be their own mentor as well, એમાં કશું ખોટું નથી, but then you should be having that courage of taking risks and failing. પછી એમાં demotivate નહીં થવાનું, right? So these are the things that you can plan ahead. Now again, giving an example from my journey, that how I planned to reach to where here I am. मैं कीधु के
3 વર્ષ ડેવલપર તરીકે જોબ કરી. એના પછી what next? At that time I had thought of getting into a UX design because I was little bit better in designing layouts. If you remember, in those times there were linear and relative layouts in Android. So those were the things I was playing around. No, I have developed and shipped apps as well. એટલી પણ ખરાબ ડેવલપર નથી. So yes, I took help of GDG team as well, right? During that time, I decided that okay, design could be a good career option for me. Now, what happened? Life doesn't go as we plan. Due to a health issue, I had to take a break. For 1 year, I had to take a break in a profession. After that, I had to choose what I was given. So I worked as a associate executive at a company which allowed me to work from home. I was frustrating around those things. કે હું આ લોકોને કહેતી હતી કે મારે યુએક્સ ડિઝાઇનમાં કામ કરવું છે, મારે ડિઝાઇનમાં જવું છે ને અત્યારે મારે વર્ક ફ્રોમ હોમ આમાંથી કરવું પડે છે. આઈ વોઝ લિટરલી ફ્રસ્ટ્રેટિંગ. Then someone gave me a different direction, different perspective. એક વખત મારી ધ્રુમેલ સાથે વાત થઈ. He is a co-organizer of our team. એક વખત હું ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ, મારી એની સાથે વાત થઈ. મેં કીધું આ કસ્ટમર સપોર્ટમાં આ લોકોને ટિકિટ્સ રેઝ કરવાની, આ બધું એક્સપ્લેન કરવાનું, એટસેટ્રા વોટેવર. બધું જ સાંભળ્યા પછી he just told me one thing. Why are you considering that these are support requests that you need to resolve? If you want to go in UX design or just consider design, consider those support requests as your requirement gathering. And that clicked in my mind. કે મને આવો વિચાર જ ના આવ્યો, કારણ કે ફ્રસ્ટ્રેશનમાં ના વિચાર આવે. So that is the reason we need to open up to people to get new things, new ideas. અને એના પછી એ જેટલી સપોર્ટ રિક્વેસ્ટ હતી ને, જેટલી પણ આવતી હતી, એમાંથી જેટલી કોમન થતી ને, એ બધાનું એક ડોક્યુમેન્ટેશન જ બનાવી નાખ્યું. અને જેવી સપોર્ટ રિક્વેસ્ટ આવે ને, એટલે એના ટેમ્પલેટ જ બનાવી દીધા ટૂલ્સમાં, કે રિક્વેસ્ટ આવે એટલે ટેમ્પલેટ પર ક્લિક કરીને મોકલી દેવાના. So once my CEO asked કે આટલી 50 સપોર્ટ રિક્વેસ્ટ એક દિવસમાં થઈ ગઈ, મેં કીધું હા, પતી ગઈ. So that is how your mindset changed. So from there, from those requests, from those calls, I understood that how those organizers were thinking, what were the problems they were facing. એ ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં મેં ઘણા બધા લોકો સાથે વાત કરી, ભલે ચેટમાં અથવા કોલમાં, મેક્સિમમ ચેટમાં, બટ આઈ ટ્રાઈડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ પીપલ, which is helping me currently in product management, in requirement gathering. It matters a lot, I tell you, how client gives us a requirement. એમના ટોન પરથી પણ બહુ ડિફરન્સ પડે છે. You take requirements from Saudi people and you take requirements from US people. They have their own accents on which some of the accents that they emphasize on. અને એમાંથી આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું હોય છે કે એમના માટે કયો પોઈન્ટ ક્રિટિકલ છે. So these are the minute details we need to take care of, right? So આ જે ચેન્જીસ છે ને, અને એના પછી જ્યારે મને ચાન્સ મળ્યો એ એસોસિએટ એક્ઝિક્યુટિવના રોલમાં, I found a mentor in Ahmedabad itself. He started giving me mentorship around design, general basic design. પછી હવે પેપર પ્રોટોટાઇપિંગ પર આવ્યા. એમાં જ હતું કે હવે યુએક્સ ડિઝાઇનમાં somehow ડિઝાઇનિંગમાં પહેલા ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગથી સ્ટાર્ટ કરીને somehow I reached to UX design. One fine day, from another discussion, I got a new idea. I mean, from the mentor, that currently what is trending in market, that's also important to analyze. That what is the market need and how you could be fitted to get the maximum monetization. That's also important, right? Vitamin M.
આપણી સ્કિલ્સમાંથી રેવન્યુ જનરેશન. For that only we invest our 8 or 12 hours of a day, right? So at that time I got a vision of getting into product management. But હવે મેનેજમેન્ટની તો કોઈ ડિગ્રી નહોતી, MBA નહોતું, રાઈટ? કરિયરના ઓલરેડી 4 થી 5 વર્ષ થઈ ગયા હતા. How to get into product management? I was already on a path. At that time I had thought that okay, I'm already on a path of a UX design. From there I could route and I can get into a PM. But there also there was a twist. I learned a bit of a UX design. I started understanding the design, and all of a sudden then I joined that mentor's firm himself. There I entered into a totally new role of branding and marketing. So that side also I got to explore. There I understood, learned design and branding and all those things, how it could go with product. And from there itself, I got an offer to be a PM. So before I took a job of a UX design, I had just understood a piece of a UX design, but I got a chance to be a PM. I accepted that. First, I became a project manager, and then I got a promotion with a product management. So this was my route of the career. But all these things had to be planned in advance. I agree that we might not have an answer of what you could be down the line in 5 years. But you should have some idea, some vision, on which path you are at least that you should be aware of. Because બહુ જ fast growth છે IT નો, ટેકનો બહુ જ fast life છે. We never know when the new opportunity will hit you. At that time, be ready, be open. અત્યારે એન્ડ્રોઈડમાં કે ફ્લટરમાં કે એન્ગ્યુલરમાં કામ કરો છો, આવતીકાલે કોઈ જોબ ઓફર આવે અને એમ કે રિએક્ટમાં કામ કરવું પડશે કાં તો નેક્સ્ટ JSમાં કામ કરવું પડશે, નથી કર્યું, that is fine. Just tell them that we will learn on the job, which is called on-job training. You can take Coursera courses, but do not deny. This is the thing I have seen, including me. I have done those mistakes in my past as well. We as a women have that fear કે પેલું એક એક્ઝામ્પલ આપું ને, સામાન્ય તો જોબ એપ્લિકેશન ઓપન થઈ હોય ને તો એમાં એમ લખ્યું હોય ને જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં કે this much should be covered and આટલું આવડતું હોય. તો એ અમે સાથે મેં ફેસ કરેલું છે કે મારી સાથે મારો કોઈ કલીગ હોય કે અમે બંને જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન સાથે વાંચતા હોય ને તો હું એમ બોલતી હોઉં કે ના આ ટૂલ તો નથી આવડતું યાર, હજી જીરા તો કોઈ દિવસ યુઝ નથી કર્યું, અને બીજી જ મિનિટે એનો આન્સર એ હોય કે રિજેક્શન આવશે ને નાખવા તો તે રિઝ્યુમ તો. This difference is very important. Male allies are so confident enough कि rejection आवશે, that's fine. But we, women and underrepresented people, we already eliminate ourselves by reading the description itself. Why? No, don't do that. Let them say no. Who knows? We get a job. There is always an option. So do not eliminate yourself from getting an opportunity. Right? Yes. As I said, there will be break in careers, especially for women. Male can also take a break. Everyone has a right to take a break in career. That's completely fine. Either it could be by choice. एक वर्ष job નથી કરવી, relax કરવું છે, કાં તો work with travel કરવું છે, તો part time work કરવું છે,
પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ ટ્રાય કરવું છે. This is all acceptable and this is all normal. Yes, there are challenges. There will be challenges. When I had to take a break, breaks could be due to multiple reasons. Due to health issues, due to getting married, due to pregnancy, or due to anything else. 5, 7, 10 વર્ષ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કર્યા પછી એમ થાય કે હવે થોડોક એક બ્રેક લઈને ફરીથી વિચારવું છે, ફરીથી ટ્રેજેક્ટરી ચેન્જ કરવી છે. That is also normal. We can take a break for anything, for any reason. એના પછી રિઝ્યુમ કરવા માટે we ourselves think કે આપણે બીજાથી પાછળ રહી ગયા. We won't be able to cope up with others in the industry. That's the mental block that we all of have, which we need to clear. થોડો ટાઈમ લાગશે, but we will be able to do that. That's how we will have to think about. અને એમાં બહુ બધી વસ્તુઓ, બહુ બધા ફેક્ટર્સ મેટર કરે છે. સિંગલ હો તો એની હાર્ડશિપ્સ અલગ છે. ઇફ યુ આર વિથ અ ફેમિલી એની પણ હાર્ડશિપ્સ અલગ છે. એક તો 1 વર્ષ પછી રિઝ્યુમ કરતા હશો, પેલી 1 વર્ષનું જે બ્રેકનું જે રૂટીન હશે એના કરતાં ટોટલી ડિફરન્ટ રૂટીન હશે. આખું રૂટીન ચેન્જ થઈ જશે. હાર્ડશિપ વિલ બી દેર, પ્રોબ્લેમ્સ વિલ બી દેર કે મેન્ટલી એ હજી સેટ નહીં થાય એન્વાયરમેન્ટ જે તમે 1 વર્ષ કરતા હતા. બટ એમાં ફેમિલીનો સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેવી રીતે ફેમિલી સપોર્ટ કરે છે, હાઉ યુ આર રિસીવિંગ ઇટ. ઘણી વખત એવું બને છે કે ફેમિલીનો સપોર્ટ હોય પણ વ્યક્તિ પોતે ડિસ્કરેજ થઈ ગઈ હોય, કારણ કે પેલું એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થાય ને એટલે સેટ ના થઈ શકે. કે હું તો સાંજે 5 વાગે ફ્રી થઈ જતી હતી, કે હું તો સાંજે 5 વાગે ઉઠતો તો શાંતિથી ચા નાસ્તો કરતો હતો, પણ હવે એ વસ્તુ બદલાઈ ગઈ. ફેમિલીનો સપોર્ટ હોય છે પણ આપણે જોઈ નથી શકતા. So these are the things we will have to be strong about. We'll have to stay strong for ourselves to return in the industry, and that is possible. That is absolutely possible. Talk to your friends, talk to your partners, talk to your mentor, talk to everyone who you believe in. Right? There are ways to come back. And lastly, settle down with your strengths and content and not with the sentiments of market. It means, as I said, कि career ये up to maximum of the lifetime છે. Lifetime નો એક maximum portion છે which we are spending into it. So choose it wisely. And wisely choose करो. Either you consider your hobby as your career, or be very sure કે તમે જો તમારી જે સ્ટ્રેન્થ છે, જે સ્કિલ છે એને તમારી કરિયર બનાવો છો તો તમે તમારી હોબીને કેવી રીતે કન્ટિન્યુ રાખી શકશો. અધરવાઇઝ એ બેલેન્સ, that work life balance, you will have to learn with practice, not to get frustrated, right? સો આ બધી જ વસ્તુઓને આખી કરિયરને મોલ્ડ કરવાના, સ્ટ્રેટેજાઇઝ કરવા માટેના બહુ જ બધા રસ્તાઓ છે. કે કમ્યુનિટી છે, કે અત્યારના લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ્સ છે, કોર્સેરા છે, યુડેમી છે, તમારા મેન્ટોર્સ છે, કે whichever platform, whichever method you are comfortable with, try first before directly denying or escalating yourself from taking an opportunity by giving it a chance. Don't self-doubt yourself and don't just escalate yourself from the golden opportunity that might be awaiting for you in a career. Agree? Yes. Yeah. And yes, so this is the quote I had done from my partner.
when I get frustrated, હું પણ એમને ક્યારેક જઈને કહું કે આજે ક્લાયન્ટ કોલમાં આવું થયું, આજે આમ થયું, આ થયું. એ બધું જ સાંભળીને ને પછી one fine day he gave me this quote કે તમે મની મેનેજમેન્ટ, મની મોનેટરી ઇઝ ટોટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. We all of us believe that. But મની પાછળ ભાગવા જતા ખાલી કંપનીઝ ટુ કંપનીઝ કદાચ ચેન્જ થશે. So be very clear about that as well. કે તમારો ગોલ જો મની ઇન્ક્રીઝિંગ પેકેજ હોય ને તો ડોન્ટ ગેટ ફ્રસ્ટ્રેટ અબાઉટ એની ઓફ ધ રૂલ. પછી જે રૂલ મળે ને એ બધો એક્સેપ્ટ જ હોવો જોઈએ. So all about career is to be clear with your mind. Yeah, thank you.